Very good afternoon, dear students. As we were discussing census and survey, the surveys, a sample survey, that is, in surveys we were discussing census and sample survey. Sample survey we can also call sample survey as random sample. Sample survey ನಾವು random sample ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು. As we have understood, sample survey means there in out of the entire population we will randomly pick few samples who are representing the group. So those selected samples we will conduct the survey, that we call it as sample survey. That's why when we pick the samples randomly, we can also call them random samples. So random sample survey also we will call. Now we know census. In census, it's a method of survey where we will collect the information from each and every unit or item. We will say unit means a person from that entire population. So one population ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, and random sample means when we have a population we will randomly select few samples and we will get the information from that selected sample, that small group, that we call it as random sample or sample survey method. Okay, so when we understood that in this collection of data, so now we are discussing about collection of data, correct? How we will collect? Primarily, secondarily, by conducting personal interviews, mailing questionnaire, or through telephonic we can collect the data, or through secondary method we can collect it from published sources or unpublished sources. From these sources, either personal interview, mailing, questionnaire, or telephone, or published source or unpublished source, from all these things we can collect the data. We bifurcate that as primary and secondary. So, and we also know census and samples. While collecting survey, conducting a survey, we can go and get the information from each and every person from that population, that is census, or we can randomly pick some samples and collect the information from that selected small group, that is sample survey. Like that we will do. Now when we collect the data, there can be some errors. So what are those errors? Why those errors happens? What are the reason for those errors? We will see that. So now for that we will say that sample or non-sampling errors. Sampling and non-sampling errors. What do you mean by sampling errors? So what is sampling errors? How sampling errors means we are collecting information from the random sample. Okay, the selected sample, the small group, from that small group we are collecting the information. So where we can go wrong in that? What kind of errors we can do in this sample survey? So when we collect the data from that small group, which we call it as a sample, random sample group, there we will arrive to the conclusion using that aggregate method or standard deviation. We will do that mean, median, mode, all those things
to come to the conclusion. Okay, suppose for example per capita income. Per capita income is the income of, it says that this is on an average, this is the income of each and every individual in our country. That's what it says, per capita income. It means that individual income on an average is aggregated number. So in that case, how we arrive to that per capita income at the hing bರ್ತದೆ, that is what we say aggregation. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ average ತಗೊಂಡ್ರೆ whatever we get, that is aggregation. Suppose think that we will take the exit poll survey and ಕರೀತೀವಿ. Exit poll ಅಂದ್ರೆ this is politically connected. Exit poll means when elections are going on, the campaign is happening. In that, they will predict the possibilities. Which party is going to perform how in this coming election? Who is the winner? Who will get how much of vote share? Those are the things they will collect, analyze, and interpret. That is called as exit poll surveys. Okay, so pre-exit, there what happens? We can't go and collect the information from each and every people. The population here is, okay, we know that population means what, correct? Population antandre ಏನು ಅಂದ್ರೆ in this exit poll we are doing a research work, or we are studying a political outcome, the election campaign or election outcome. What is the election results? That's what we are trying to study here. We are trying to understand. So, who is the population here? The population is who have that voting rights. Okay, so entire above 18 years aged people, they are the population here. Okay, ನಮಗೆ population ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗೆ entire country population ಇರೋದಿಲ್ಲ. Suppose if it is central government elections, then it is entire India is participating. Hangantedi not entire Indian population there. It is just above 18 year old people. 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. Okay, that will become our population. Suppose it is state election ಅಂತಂದ್ರೆ only state population, that to 18 years ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ, they will become our population. If suppose ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಿದ್ರೆ ಆ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಏಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋರು ಆ ಪಂಚಾಯತಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಸೆನ್ಸಸ್. ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ಸೆನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ voter and collecting the information from that person. That is not possible. That won't happen. That is why generally media people, they will do this exit poll surveys and all. So they will not go for a census. They will select this random sampling method. They will select this random sample method. What they will do, they will select few samples representative of that particular group. So they will collect the information from that collected sample. And the exit poll the ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ತರ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ರೂಮರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದಂತೆ, ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಅವ್ರ ಟಿವಿದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಅವ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದು 18 ಇಯರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರು. ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 18 ಇಯರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ. ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ತರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸರ್ವೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ population, small subset ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, subset of population. Within total population ಇದೆಯಲ್ಲ, this is total population. If this is a total population, then the selected randomly selected group, it will become the subset of this population. If this is a population, this will become the subset. ಇದರದೇ ಒಂದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಒಂದು ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ SLC ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು, ಹೌ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಹೌ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ SLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. SLC ಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ those students, the students who appeared for SLC exams, only those 10th class students will become our population. Okay, now we have our population here. ಇದೆಲ್ಲ SLC ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನಿವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದ SLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಟು ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಪ್ರತಿ ಎಷ್ಟು ಜನ SLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ 5200 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ತಗೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೋತೀನಿ. ಐ ಪಿಕ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ದೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 91 ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಇವನು 87 ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಇವನು 99 ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ನು 72 ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, you can understand that. See, in this small group, the students I have selected, they have scored these many marks, percentage: 99, 91, 87, 72. Okay, this is the students I have in my sample. In my sample I have these students. Okay,
ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ವಾಟ್ I'll do aggregation average mean median mode any method ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ average ನ ತಗೋತೀನಿ. So how I do like this 99 plus 91 plus 87 plus 72 divided by 4. This is how I will do. Okay, if I add that, so 10, 17 and 19. 9 is there. So 10, 19, 27, 34. 349 divided by 4. So 4 ones are 8 are. Okay, 2 is there. So 29, 7, 7.5. So something. Okay. So what is the aggregate? I'll get 87.5 is my aggregate percentage. Okay. What is the mistake happened here is there is a bigger population. First of all, out of this population, I only selected random sample. Okay. This sample, there is actual. See, this is the estimated one. This is estimated or this is result of our survey. Now survey ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಬಂದಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಪೋಸ್ 2000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, when I ask that, those people say that, and ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 99, 91, 87, 72 ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. So ಅವ್ರನ್ನ only from that again selected sample, I have asked only few and I have taken the aggregate. As per my study, what is the result it is showing? It is 87.5. Andre on an average in our district SSC student average score is 87.5%. That is what the result of my study. This is it. But when you see actual survey, means actual result, it says that 62%. So this is an example. Okay, the actual results are on an average aggregate student result is 62% in our district, but my result showing is 87.5%. This is what we call as sampling error. When I started taking samples, sampling what I am doing, I conducted using mean, mode or median or standard deviation, any statistical formulas I use, mathematical calculations I do, and I will come to a conclusion in this way. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಸಪೋಸ್ what is the per capita income in our district, same what is per capita income ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದನ್ನ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಸಪೋಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ 50 lakhs ಇದ್ರೆ ನಾನು 50 lakhs ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ 10 lakhs ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 10 lakh ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 10 lakh ಇದ್ರು ನಾನು ಹೋಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಡು, ಐ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, while this random sampling leads to a disaster sometime. Okay, because when I select the people random sample, okay, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿದೆ average monthly income is 80,000 plus. Okay, some people they have 50,000 plus, some people 25, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಇವಾಗ
what happens, I collect the information from only two people ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಐ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್. ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಮೈ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ 80,000 per month and one more says my total income is 30,000. So illénaಗುತ್ತೆ average ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1,10,000 by 2 ಅಂದ್ರೆ 2 almost 55, right? So 200, 2 5 is 10 and 1 is 5, 55,000 ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So when I collect only few people, then as per these two, my results shows that 55,000 is per capital income of individual in a district. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಪರ್ ಮಂತ್ 3,000 ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ, 5,000 ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡುವಾಗ I get these kind of people 80,000, 30,000 ಎಲ್ಲ. So in that case my sample results shows that 55,000 is the average income. But then my result can go wrong. These kind of things happen in sampling error. Okay, sampling error means a sample collect ಮಾಡ್ತೀರಾ, in that whatever aggregation method we will do, mean, median, mode or standard deviation, by using all these methods, whatever results we will get, if we compare with actuals and sample results, there is a difference. So when we compare the actual results and sample results, then there is huge difference. These can happen because of the samples which we collect and the study how we do. So hangagi sampling error andre ee tara irutte. Naveen sample ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತರ ಎರರ್ಸ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅವರೇಜ್ ಇರೋದನ್ನೇ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್? We can avoid that by making a sample a very larger one. A small sample ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ if we enlarge it, if otherwise if the sample size will become larger, then we can avoid these kind of errors. ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, if we consider many people in our survey, then the errors happen, the chances of this sampling errors we can avoid that. The only solution is now sample size na ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದು. sample size na ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ random sample ಅಲ್ಲಿ average ಆಗಿ ಸಿಗೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಎರರ್ಸ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 1000 ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, 1000 ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು 1000 ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ಕಿಂತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಬ್ಬರನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒನ್ ಮೇಲ್ ಒನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸಾಕು ಬಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಮೇಲ್ ಒನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇವ್ರದ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಐ ಗೆಟ್, ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್? ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಎರರ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಪೀಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್, 150 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲ್, 150 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್. ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲೇ ಟೋಟಲ್ 300 ಔಟ್ ಆಫ್ 1000, ಸಪೋಸ್ 300 ಪೀಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ
ರಿಲಯಬಲ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ another kind of error also, that is non-sampling errors. Non-sampling errors ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ, in sampling errors the method what we are following, it's not giving us good result, but nothing is intentional here. This is somehow we can overcome these kind of errors. ಇದನ್ನ ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಈ ತರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದು, ಇಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದು. ಈ ತರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ತರ ಎರರ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಇದ್ದು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ದೇ won't fetch us good results, accurate reliable results here. Non sampling errors are sampling errors are we can do the rectification there, but this non sampling errors we can't do. It's not good for our sampling results, it's not good for our survey. So what are those non sampling errors anta nododadre, sampling bias irutte. Okay, non sampling andre sampling bias. Suppose one population ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕೆಲವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತ. Okay, what I will do, investigator intentionally I'll make sure that this person will not be included in this sample. Bias anti andre here the investigator can influence on this sampling. Whenever we are selecting a sample, we can have control on the selection process. That we call this biased selection, that will lead to a different result altogether. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈ ತರ ಇದು ನಾನ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ. While randomly collecting only, we are showing some bias here. As per me, I don't want this person to be part of that sample. That's why I'll not include this person in that sample. So this is bias. So ee tara iddaga we can't expect a very good result there. So the non-sampling errors, I can say sampling bias. ಆ ತರ ಬಯಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಇರೋದು. Then non-response errors. This is common, we know. Non-response errors. ಇಲ್ಲಿ non-response errors ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we know that ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ದೇ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ in some nice place and they will start filling the questionnaire. Or ಯಾರಾದ್ರೂ random ಆಗಿ ನೇಮ್ ಹಾಕೋದು, we see this, right? In general, this investigator who is here to conduct the survey, the person himself fills that questionnaire or fill the form and he himself provide the information. ಅವರೇನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಯಾರ್ದೋ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾರ್ದೋ ಹೆಸರು ಹಾಕೋದು, ಏನೋ ಏಜ್ ಬರೆಯೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತುಂಬಿ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ವೆನ್ non-response error, non-response ಅಂದ್ರೆ either we went there to collect the information but that respondent he is not responding, or respondent respond ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾವು ಆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, we are not approaching that respondent. Whatever information we are getting, it is from different source.
ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಈ ತರ ನಾನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್ನು ಆಗಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ either we didn't go to that person to collect the information, or that person is not responding properly. So those kind of things can happen. Aದೇನಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲಾರ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, sometimes investigators they intentionally they will only provide all the information which is not accurate. Okay, so by doing that it won't serve the purpose there. With what purpose we are doing conducting the survey, it won't serve that purpose if these kind of non-response or sampling bias happens there. And one more thing, error in data acquisition. We can see the first time whatever errors in data acquisition. When we are collecting the data, while collecting the data itself, there are some errors. Okay, because so many reasons while collecting data, there are some mistakes like typo errors will be there. There is a communication gap. Because of that, whatever the person providing the information, that is not fed or collected in a proper way. We can see so many typo errors. ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಅವರು 100 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 100 ಬರೆಯುವಾಗ 2 zeros ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಪೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 0 ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 100 there is only 10. So like that there are so many typo errors. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಟೈಪೋ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲ್, if he selects female, then it automatically picks that only. Instead of male, it will be female there. So ಆ ತರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ while acquiring the data itself, we can see so many errors there that again leads to a wrong interpretation. ಬೇರೆ ತರದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ these are the some sampling and non sampling errors which we can see while collecting the data. ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ there are chances of sampling errors or non sampling errors where we can go wrong. So what are the sampling errors? When this selected sample, it is not a true representative of this population. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟ್ರೂ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಆ ತರ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ರಾಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ exact results. That kind of errors happens in sampling method. That may happen. Non-sampling andre either this is because of investigators bias or there is no response from respondent, and there are errors in data acquisition also. While acquiring the data, there are some errors. So due to these things, the entire survey results may go wrong. So we can say these are the sampling and non-sampling errors which we need to take care. We should understand these kind of errors can happen and we need to work on this and try to avoid these errors. Then only we can get the proper results there. So if after this we have some information about the census of India. There are National Sample Survey Organization that we call it as NSSO, and Central Statistical Office CSO, and Central for Monitoring Indian Economy. All these are the
government organization which collects the data and provides whenever is necessary. So that we will discuss in the next class, and we'll again have a overview on this second chapter. So by discussing those central agencies, we are going to complete the second chapter. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಏನು, everything we'll just have brief discussion tomorrow, and we'll look into this agency, central agencies which are involved in this collection of data. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Then we are done with second chapter. So tomorrow class we are going to discuss this and wind up the second chapter. A day after we'll start with the next new chapter. Okay, I'll stop here. Thank you for your time. Have a good day.